nipa bi hya ase basapase no kura no prosifo asomu a wonom ekura asem dindindin to obo Ghana fo nyina abaso e wo afia bato ayakọ asanso aba asomdwe mu. Reflect the resilience and maturity of our democracy. Let us acknowledge, appreciate, and celebrate this achievement and use it as a solid foundation for continuous dialogue and collaboration as we work together to build the Ghana we want. To some of you, honorable members, this meeting may be the last moment of service within the corridors of Parliament, but certainly not the end of your political service or end of life. You never know what life holds in store for you. I encourage you to soldier on. Who knows? You may be, in the near future, you may join the group of members of Parliament referred to in this House as we shall return. Na yewra Aban Kingsford Sumana Babin so ebro ogusu na wodi nkomo no na dom kese no ba no di ni yewra Afanyoma ke ono na akọ efutu abato mpesua so a wo yemrahye dwani opejai se speaker ansa na ba be sori na ye be kwa ahomegye mu no asem bi si mrahye dwa fie mu hanom a na eye mrahye dwafo baako be se nan konya odane butu se omoda na omachi de ama amanyoku omodon ba fie hanti no omo enda so anye mrahye dwa fie bi mu na se mrahye dwafo bi mu ne no na speaker de tu dwa Miru na seta atemu no kura mbu ye ne kwade ma wone ba ne se no asa kopegya sa asemi abai na speaker of parliament here abamba ben de tu bia se sa anamo no tu ye no eye mrakwa so no fa ye wa wonim na wogidi ese bi ofom ye no ene ese fatapa so sa kosuku kosua de esan so no de enya de ofom ye e wo sa emra no emu. I think we should just proceed. The person who raised the issue said his reference was to a different order votes and proceedings dated Thursday, 7th November 2024, not the one we're considering dated Tuesday, 22nd October 2024. And so that ends it. And for the others, those who believe that are erred in my ruling may need to be taken to school. I'm not sure they read the ruling very well. And that ruling actually worked in their favor. Honorable Majority Leader, it actually worked in your favor. And for you to come here and try to impede on that ruling, please, I really was surprised that you raised the issue that you put across. It's not correct. Please. It will don't intend the temperature. Never raise this matter. Honorable Rashid. I'm not saying you raised the matter. I've not said that. Mr. Speaker, calm but down. you gave an example that I told you. I'm sure you are talking about maybe in private. No, Mr. Speaker, that that's sometimes different. the speaker errs. Mr. Speaker, not on this occasion. It was not related to this. Mr. Speaker, it's not related to this. Mr. Speaker, today is the first day. Don't mind them. They are provoking you. Don't mind them. It is not like, Mr. Speaker, don't mind them. Don't be provoked. Mr. Speaker, be a very happy man. I beg you. I don't want them Don't worry, I will never be provoked. Mr. Speaker, but Echiniaje no achina ese fatase botainti ado moko ofie no mo hya ase tu ho anamontina ehwe na emra na afia na mo bi ese fataso muturo dwumadie bi egu omo animo no na ewose wonom agitu mu na yewura Afanyoma akenya wono na odadom kese na no epagya de ba se de ekoso no ese fatase Jumadi ahodo bebre emra ahodo na afi tax ahodo tax waivers wose to ahodo a yeje eye omanfo no ne nyina no aban eyi de afiri so na aboa manwumaku ado mo kra ne madi fra brochira beboa Ghana mpuntuo ne yedie no yehwe ne yetimi gitumu na ebo ma sa to ahodo ne do mo ne ma so no yetimi eyi enso edi free so ne no na eye yewura Afanyoma akendi tu bia so ogidie yie pa sempanifo behwe na wono ati hu anamo na afi magye sa mra no atomo na aboa so bra omo ba begye sa de no atomo na ni parodo omo mra hye fie ho no na won do no e wo fom kakra ntie nam so e ma mpanimfo pagya se nam so do wo fom ti be yanke yenko ne nsamra ne bra yewura Afanyoma aken e pagya asem no yentie ni nsem no ode etu odwa no ebi so that we could adjourn for
the Christmas, and then come back. Mr. Speaker, all these acts have been proposed are conditioned on resolving some critical outstanding matters, particularly statutory payments and other matters that members expect action. I expect the whips to take this matter up, the majority and the minority whips to take the outstanding statutory payment matters up, so that it will pave the way for us to have a smooth deliberation for the week. The Speaker, the report has been circulated to all members, and I shall proceed to resume my seat and let's invite comment from members so that we bring a finality to the program for the week. Thank you very much, Mr. Speaker. Yewura fanyoma ken Kaseɛ no na Yewura Samuel Okudzeto ablokwa no na akɔ North Tongwa baton pesua so a oye NDC mrashibdwani ono so sorry se Yewura adaroma wonsam yanyintum esan so ohwe eto ahodo tax waivers a eda nwoku ado so ye wosenke agi omode ye omani yi no dodo na wadodo yentimi enhwe ne emfato we nyina anche omuntimo nko na mosamra bi mu na afie hu anamo a yebetimi atu edi afa eto ahodo ampese ye de eche sa nwoku ahodo yi. If you can probably avert your mind to that. Then, Mr. Speaker, the second issue that I want to raise relates to the tall list of tax waivers that the majority leader continues to present to this House in business statements. Mr. Speaker, we have stated our position on this matter, and considering the fact that all of these matters have been voted against and rejected by the Ghanaian people, why is the majority leader still putting it in the business statement and wanting to get us to work on these matters, which are so unpopular? A tall list, over 40 tax waivers, Mr. Speaker, and this will have serious fiscal implications for the next government. I mean, why do you want to saddle the next government with these huge revenue losses when you have been roundly rejected at the polls? And there's a government talking about coming to cut down obnoxious and nuisance taxes, and then you are creating more fiscal liabilities for us. So, Mr. Speaker, we want to serve notice that these tax waivers, we are not going to support them. So please listen to the right. Na enuachi no na Yewura Dr. Matthew Pokuru Pempen so sorry and what two just say oni Yewura Samuel Okudzeto ablokwa so enya adwen esan se wose mpanifo gitu mu no mu hunu se dwumade ekoso amrasudwe fie mu no Ghana yedie ne nkan konti antie de abebi ba wose mu hunu se sele be Ghana bitimi atumpon entina yetu anamo nto osre so mo hwe no monyintumu na Ghana yenko enko yenimu. That we are undergoing. Just to get up and say that Ghanaians have totally rejected MPP and all his bills and all his encumbrances is a very, very unfair statement, Mr. Speaker. It's a very, very unfair statement in the sense that there are other things that have been programmed that I think that we shouldn't even bother to do. Why should we at this time take up any bill, whether it is environmental bill or social bill? I think the new government then should come and start, because we are resetting. And I agree, Ghanaians voted for resetting. So, Mr. Speaker, let's probably, the only thing we have to do is to take the vote on account and close shop. We should not continue with any business here, because like Honorable Okudzeto said, and rightly so, Ghanaians have voted for the resetting agenda of Nkoko Nkiti. So, not only that, Mr. Speaker, apart from the vote and proceedings and maybe his end of service benefits that he's very much interested in, every other thing, social protection bill, second reading of bills, third reading, so that we have enough time to do Article 71 business and do vote on account, such that, yes, if it is not worth doing, it's not worth doing. Please,
So we have agreed on. Yediani chiremo ewo atoye mantemu na elembele abatu mpesua so na ye kro omumra shibdwani eyurumnyamfo Emmanuel Amakofibua na ebra omokoto aba no omanfo no sa gini tumu na enamso ma okwa aseda na asedemu na korandin ede aya na ono omanfo kohia na ne kasa emu ode tu so ohemu a eduru abato obreso aya na amanyofo dodo na no na omaya ahomaso afi omaya kankabi omoka obi nkabi sa ne mane yade emfa nkwa abato mokura no nde ogidie ye pa se na ho brase ene ne kasa chire eno odo ye owo edema ne manfo nam so ema omoto abade ma no o mahye no nimonyam no okono so no omo nsensi fom okoboa na mpuntu nyuma bia omuhia no watimi ede abrom titiri ne se ne wo mo aban ena aba adwaso yi. Oh, I love you too much. Me say, I love you. I love you. Ayesu. Na mo amusha. NDC na edi kunim. Ba mo ni mo bia wadi kunim pa. Ghana na edi kunim. Me boa. Samo kai say yento aba no. Na nipa bi ne de omo say sisi. Yeah, handy over power. Yeah, handy over power. And I am be a cry no say. Men are me nyame. Obi anyira. Obi angane. Obi anyira. O moment is already here that was it. Ghana that was it. Ghana that was it. Na ni aka ni say. Mo amohwe election abana. Asudie kese na eda NDC force. Number 1, obi enim say isikano ngofo na di ni nyina. Eka nkwa na da ho. Na yende ye wogidi say nyame abue pe no bia kwan so amasika na ba. Na biema ese anyira wo Ghana no anyira ba. Ti best NDC for. E shasie no ye be manage expectation. Na yede ye kwanya bompai. Ama ye papa John Dramani Mahama. Say urade ankasa mboa no. Ni atochimbi urade ntinu mano. No money akukudro. No be kwama no. Enu achi no ena Apostle Francis Ando ya ono ena asafondin edi Sacred Action Church ono so odwumadi no ase bi na odi tudwa ohye NDC4 no nkra ne oboma ba so ye pa so modin ku no kai wonom se omo bei no omanyame asem ni omonim ye pa na adwuma na do omonim no so eso to mo hwese omo ba no dodo no na Ghana for hwe no so betima ye de abo monto momoa no mo ka se mo bibie mu no enso onyankopon so ani. What he meant was that it is not the might, it's not the expertise, it's not a MPP. NDC people are so special, they're so peculiar, they are so unique. No. But it is that God has favored them above the MPP. It has been the doing of the Lord. They all made whatever they had to do. Omunyina aye advert. Omunyina chirechiremu. Omunyina wadwempa. Omunyina manifesto. Nanso it took the God of Kaseɛ, Jacob I have blessed, Esau I hate, to bless NDC above MPP. So it is not NDC who has won, it is Ghana, for NDC has never won, but MPP has lost. Meaning that it is the doing of the Lord. But what you are saying is not by human hands. What has happened to Ghana here? Uko baby akayenim say had here. Humanly speaking, the Baka says a no-go area for this party. Nanso no, our yame wisdom nimu wa many masses. So from that, for our honorable, for His Excellency to say it's a caution, it's a warning to all Ghanaians and even to the NDC that hey, you did not win. MPP, you never lost. But the doing of the Lord, God has. Kaseɛ yogusu a wohwɛ ewo Kessben TV so na oti o Kessben 92.9FM Kessben 93.3FM eso yemfa sida Kaseɛ ma ni what scientific hospital Dr. Nimo the womb penis repairer yade bi ada so of corner doctor nhwɛ na ontu asian modern fidie honwaso na ye adwuma na so ye oba be ma awarefo mo aware na se mfidudu ne awo ma eye ni what scientific hospital na ewo so kro kasa na pampan boni de akiri halitosis anase be ma wa hodo mpam kofo mo typhoid ulcer pressure anase
diabetes ne hawa ni what scientific hospital enemo yade no akote oba bema anaso dwonso a na emu hyehyew okoda dwonso ntentemo na hyehyew a ni what scientific hospital na woso ba doctor nimo oye adwuma okumase atonsu Monaco Junction ni adansu Rabank die nimhwe enkran so owo ma 7 achimota ma 7 oben Janet Konadan no frɛ no Juada ekosi edamemenda number ne 0244 0876 0244 0876 Ajiman Bedu Enterprise at the Sister Spices aba aboa ma yabomu ene efroe aye deyi pa ye wo chicken flavor yo beef flavor ne yo gold flavor ho de opebia no boru adwabiem na kwaje de anonso ede Kumasi ya PZ Bantima dwom adum afe Roman Hill so amedwom ena afe kejetia Dubai nyina kwa no mu a onsa beka bi ho enkran so CMB ena okan hye onso kwa onsa ebeka dodo bi apo Fragment Bedu na wonfa bebre na mesomo e wo 0243 535025 0243 535025 na yebeje wo so nyame ya aduma 24th December wo mi na Kessben 93 Foundation ne Kessben adwumefo nyina ye ko nyanka fie ba ko aduonu nso o kan kwadade nyina bo omobro ni pampim mienu ne akire yenko ya hoɔden ntumi die na betimi ade aboa yen ese die mpanifo se ntade no abebu so dɔso die aka ne aduane ankwada no bedie milk nan ene niema hodo no ebeboa man kwada no omonkyere kom no ene ye hwe ni mu ye drinks ahodo bibia betimi de babia ne beje boafo ni kyere mo ewo Kessben fidiem ha aseda ha osa wadum oba onsa boba betu ye ha ne age ena nkran so okọ aseda twin tower ewo circle so betimi de akobia niema no dɔso untimi nkukuru afra yankase betimi de ka ba ho ne abefa niema no number abefre ne ye de ka abefa niema no number no me de betu dwa nyame yadoma 0549 447444 wo de ebeje osuna fe ya gene kama pa enso ewo ho na obetimi mobile money so amepacho no so obetimi asende de aba na ya bo ho de ruon so kama pa e de amawo Divine Hope Herbal Center semen kan kiro se bomodin afo ni kire ho na ode otwea herbal powder e de aba eno so ebo ye pa de ohia so de begu nsu hyemu na wanom wo de gu nsu hyemu a ebo ye pa ya de bi eda so mepacho obetimi ade gu nsu hyemu na wanom no kama pa obo wono ma na ye pressure na ha wo anasa wo ho nsem oba enamu san ade no akote ana obu ono na ye pressure otwea heba pada na ohia tigu nsu hyema no pa nanom damu bi ohia baako ebebo ye pa mepacho Divine Hope Herbal Center for ene de edro ya ba drugstore ne heba show bi mu na kwaje odie wo pedodo atu akumase ya Freddy Mens ewo ha fe cap heba osunyane na naboache eba okan hye mensa otakrade ena PK Gambilen so ewo tamale frenambe na ne mpanifo ni nkomo ewo 0551 228281 0551 228281 na yebeje osia dan ho aba na edi amaro ne nsemo ensa aka no so atoa mo so. Abusuafo yenhye amanone nsem no ase emfa emamoni yehye ase de free Ukraine ene Russia for entokwa no emu na yabo atie for mania dada say Ukraine for ne Russia for entokwa no Russia ban ejimoa e de free Iran ena afi North Korea for so ya enche ena North Korea for ede na soja for baburu nipa empim du ede bre Russia for say monye mehu se makode ne masoja for mo to e wo ko anu ntino monye ya soja for na mo for mo emoa wo ko ni mu na mpani ampa Russia man pani Vladimir Putin age ya soja for ya wodo mo edi akon e wo ntokwa mu na no pay enkra free Ukraine aban aso ye ho ede ba ne say Ukraine soja for nya ho de o matimi akon ama North Korea for soja for baburu nipa be se aduasa ne akire wonom ekon no mu a wato e wo ntokwa we enso emu Ukraine man pani Volodymyr Zelensky efa akonya no so ebo dewro so oka amana to Russia man pani Vladimir Putin ani mu say soja for no do mo bae o mo free North Korea memo no omo ahoden enu wonom Ukraine for so okra nintu oka kirom say na watwe awieye ya omo ni Russia North Korea for soja for the boy ni no enipa baako aduasa nkono na wonom akorabo aka wonom a wonom
wɔnom ayɛ nyame de afidodo na so apra emprempren wɔmasa fa ebim so edumum na America man na so yɛ ɔmo yɛ nhwemu ɛwɔ sumase Pentagon wɔmo ɛna de nsɛm abetu dwa sɛ ɔmo nhwemu adanadi sɛ ɛyade a North Korea fo asojafo adum bedi akon bebre no ano wɔmo ahoɔden enuro ɛna afo makode nso ɛde ma mebu wɔnom a akwantinfi na akode no ɔmo ahyoto ɛyɛ akorabo boba ne ade intenam so ma ɛyɛ Ukraine fo no moto mo man so no na ɔmo nyomo so tumi a ɔmo kurokuma baako ɛwɔ ɛyɛ Ukraine mamu no ɛna na wɔhwe yɛ mutimi kon ya wɔnom atimi ɛdi ɛyɛ North Korea fo asojafo so nkunimu a ɔmo akuni pababro aduasa enkono enso ɛne akyiri yɛkɔ America mamu na ɛkame yɛ sɛbɛ na wɔtwede kɔ na wɔtwemienu so nie no ama America man no bro adwura nwumre ye wiemu ayesum no a obon se wiemhyen kuma obi antimi bi drone yi bi no na enam wiemu a na ebo papapapa ya enya senkuma akora ne no ena mpanimfo ba mane se sa drone na enam wiemu no eyade a ehu ye pesan se ne so obi epese otu so sa oman bi no oman bi nyantokwa a kane no na na ye so asojafo firi ha ne ye kwa ha no ena twam obetimi atena ne mamu no asoma to paye efiri ne mamu aba ho abedi wawu ana se sa wiemhyen kuma ya mo hwe obi antim otene dem na the remote na control na beba ho na topa ya wode asoma no obegyae ama na bo apampamu no na America man no omobo amane se mantem baako be se num efiri be se na wotwe ede kwedie saa mantem usore anwumre a na eye drone nam wiemu omuni babi asa drone efiri ni pakora wonom control na drone so na wiemu anye baako pe edoso ene nam wiemu a enam so de ayenhihie pa na de abre America man no mantem bi ete se New Jersey, Pennsylvania, Maryland na afi New York mantem ankasa no na ade bi ni na wiemu a enya senkumanti aban na afi mampani Joe Biden ahye se wasoma na sojafo yo mo esumase nhwemu Pentagon fo so momfa afidi etimi detector na se etimi kire wiemhyen ewo etimi kire drone bi wo wiemu no omomfa nkotintim ya hodo a omogidi ese saa drone ha mo na afi omonhwe na nipa koro a wasoma saa drone no na wiemu a anadwo da suo mu no omada no eno mo firi ho omonhwemu abeda de se ya na pie firi epobunu mu enti mantmantam hodo omoda omowo epoano no wo mo ne ya no hu saa de bi akofa yemhihie ede abro mampani Joe Biden de atudwa se titiri ne Ohio mantem no ho no mpanimfo obamane se ya na de nam ho ndoso ye pento mo hwe se bia omotamfo te se bia Russia na China man no na asoma saa duro no ede na wiemu a ese fataso mutu ho na montem esanse omontu na montem ne koba se bia topaye na saa omotamfo de asoma ebe ha adwen ebe wiase no na ede aspekasie pa na ede ebre wonom so ewo home yeda soa wa America mamu na anopei enkre fru America mamu eba no enye de kura kwa Wisconsin mantemu a sukuu baako ababaawa oba ye achese ni mfinhia be se dunsia wa twituo abowura sukuu bi mu amobowura mu no kum eye sukuu ni baako ya ono so abetodwa so ahore nkwankwada baako ensia eno mo so afamu apra mprempren aposifo enso ni abre ho no mi pa enya senkuma school ni din edi Christian school ayo ewo Wisconsin mantem no ho ena Sarah Hussein ye course so a saa kwada ye kana semi wanya mfinhia eye edunum ena wotwetuo ya odi bowura sa school ni mu na okokodi sawe na school fo mpanifo bo mane so mo ho no mo sa kwada ye pie ho no mo a wahya ase no tututu ba bi onya atuo ni de emprempre wono mo enya hui na ono anka so tutu no nso tuo ni bi aka no mo nim se bi ya teacher ni bi na yi ni tuo di hia no ana odi sawe ni wie no ena ono anka sa di tuo no bo no ho afi na America man no Wisconsin mantem panifo ahyase a wonom eye ase no enso enhwemu panipa yo no ena oda prosifo ano ewo Wisconsin honi din ede owurachi ban so de atodwa se omba skum ho no mo no wonom ahu se niparodo no ano ena kire se omo abohu omo abopusa na afre omo afra akyekirefo ni bia wonom toto omo no abusa de kode pote pa ye ya enam soma akwada no twituo ya ode edi ewusa na afi nkwada baako ensia omo so da ya sabia no omo so mguso ayo moye Dr. Fujino moso ehwe se obetimi agi wonom enkwa enso edi esiwa afi nkwa no ehwemu abada na di se free general pepon bosumeda no edi besi December afi bosumi yawie aye kase no okọ sukuu mu America fo sukuu ahodo tututuo baako babro be se ahasa over 300 shooting na akoso America sukuu ahodo mu a emu no enipa baako edunsia na ahro mo nkwa ya nipa babro be se diosia eno mo so afamu apra we akoya asim kese pa de ama America manisansa America ka kire mo se tuo de ye to no so to dan mo ya ho krata wonya mfinhye du nwotwe se be wadwen ye adwuma na mo da mo nkwa de a ubowura eye America store bi e tontu a ebeton mi de ama ona de akobo ho ban enam so amani parodo na wotu a aban no bon ho modin bia so betimi ahwe na wage se tuo nyedurumre bi America mampani na otie adwa so hye
se wa wotuo bia no fabra ne ntuaka oye ya ne nso entu ho anamon wa kire se dodo na no eda so awo manfo nsemu a omuguso ehwe so betimi atusu sa enso ewo ho America mamu no etu dodo ewo America no edoso sene America for dodo ankasa otu a hye manfo ho no edoso na America for dodo ankasa ama oman ni mu ayehu yie pa abusu enyina so na anopa mamu ni amadoso nsem ensa kan no yemfa ni nyina enso emfa ensi Asidan koma semufo penny of Akufia Pia na sene na meka no nyanka fia ye kro no mepacho number betimi agye na odi woni ema no afa so na so fra yanka se be fia be fa ne ema no eye 0549 887444 0549 887444 0549 887444 and a mobile money number no so a 0245 75 95 93 0245 75 95 93 na ye beju si ejina so ne de asimi sorry a Mr Speaker so my one krampuni mantem na ode ma achijumade nu aba na afi keodin so ene of Kufia Pia so mi okumase ya Kessben 93.3 na omonso de ma achijumade no enso e dia bread obi bia se mamo enitia adeshimi dide ohenne nana kwache adiefe yakramo